Friends, I do welcome to my YouTube channel CV Study Circle. And this is an important video where we discuss about a basic economic law, that is the law of diminishing marginal utility. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ನಿಯಮ, ಸೀಮಾಂತ ಇಳಿಮುಖ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ. ಈ ನಿಯಮ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು, ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದೆ. Economic law differs from the laws of natural sciences like physics, chemistry. The whole society is the laboratory, whereas for certain sciences like physics and chemistry, there is a laboratory. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನ, ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ವರ್ತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಆ ನಿಯಮವನ್ನೇ ನಾವು ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ marginal utility, that any student of economics should know this law. This is an important law, and this was first developed by a German economist by name H.S. Goshen. That's why it's also called Goshen's first law. ಇದನ್ನ ಜರ್ಮನಿಯ ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು H.S. ಗೋಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್. ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಅರಿವು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ, ವೇರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವೆನ್ ವಿ go on consuming more and more units of a commodity, the utility that is derived from each consumption, each commodity, consumption of commodity diminishes, it declines. ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಒಬ್ಬರು ಇಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ? ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ see, right? What does he say, Professor Boulding? According to Boulding, the law of diminishing marginal utility is this: as the consumer increases the consumption of one commodity, keeping the consumption of other commodity constant. You should not use other commodity. You should go on consuming more and more units of a commodity. What happens, you see, the marginal utility from the variable commodity, variable ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ,
ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ವಿಲ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್, ಆಸ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, consumer increases the consumption of one commodity, keeping the consumption of other commodity constant, the marginal utility from that variable commodity will eventually decline ಅಂತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ, we can explain this law with the help of a table and a diagram. That's very, very important. Before that, we should know the assumptions. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. These economic laws are based on certain assumptions. ಕೆಲವು ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ನಿಯಮ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್, ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸೈಜು, ರುಚಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲರಲ್ಲಿ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್. It should be of standard unit. And the units of a commodity should be used one after another. There should not be time interval. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದರೆ the law will not hold good. It should be taken one after another. Right? And we should not use other commodities, substitutes-ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಊಹೆಗಳನ್ನು, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಯಮವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ goes on increasing more and more units of a commodity, the marginal utility will diminish. This is the law of diminishing marginal utility. Larger the stock of commodity, lesser will be the utility ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹಣ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟಿಪ್ಸೇ ಅವನು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ no more utility, because he has got more stock of money. Money is also a commodity. ಹಣವೂ ಒಂದು ಸರಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ 2 ಶರ್ಟ್ಗಳಿರ್ತಿದ್ದವು. ಆ 2 ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜತನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹವ್ ಗಟ್ 50 to 60 ಶರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಅರ್ಧೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ 2 ಶರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಆಫ್ diminishing marginal utility with the help of a table and a diagram. Let's take an example of jamun.
The consumer consumes jamun. Then how much total utility that he derives and marginal utility? Let us see. See, here this is commodity, units of a commodity, and total utility. This is marginal utility that he derives. Please understand, this is the table. So we have got, and see, that is the number of units, 1, 2, like that. Units of a commodity, then total utility, marginal utility. He first uses the first jamun, right? He consumes first jamun. Then he derives, what is that? 12 utility by consuming the first jamun. ಮೊದಲನೇ ಜಾಮೂನ್ನ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಜಾಮೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 12. And he increases the consumption of the same commodity, that is jamun. He derives 8 utility, 8 utils of utility. ಅದು ಯುಟಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಯುಟಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Coming to third jamun, he gets 6. Fourth, 4. 5, 2, 6, 0, 7, -2. And how to measure total utility? In the previous video, I have explained that totality is nothing but the total sigma marginal utility. Total utility is equal to sigma mu anta karitivi. If you add all the marginal utilities, you will get total utility. Just come here. So in this total utility is 12. Again, you just add this again, you will get 20. So it becomes 20. 26. 20 plus 6, 26. 26 plus 4, that is 30. 30 plus 2, 32. Again, it remains 32. It becomes 30. Please see. What you observe here, as the consumer goes on consuming more and more units of a commodity, the marginal utility diminishes. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಜಾಮೂನು ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. 12 ಯುಟಿಲ್ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಎರಡನೇ ತಗೋತಾನೆ, ಮೊದಲಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, 8 ಯುಟಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮೂರನೇದು, ನಾಲ್ಕನೇದು. ಕೊನೆಗೆ ವೆನ್ ಹಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ 6th ಜಾಮೂನ್, 6ನೇ ಜಾಮೂನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವನಿಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ತಗೋಬೇಕಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ 7ನೇ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಯುಟಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ -2. ಡಿಸ್ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಸಿಗದು, ತುಷ್ಟಿಗುಣನೇ ಇಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ you know how total utility is derived? You just sum up the marginal utilities, ಕೂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅವಾಗ you will get total utility. Total utility goes on increasing at a decreasing rate. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 12, 20 ಆಗೋಯ್ತು. 20 ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 12 ಮತ್ತು 20 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ 6ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ದರ ಇಳಿಯುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಟ್.
Marginal utility diminishes. No question of increasing. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಆದರೆ ಇಳಿಯುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Did you understand? If you understand this table well, you will understand how to draw a diagram. The law of diminishing marginal utility can be understood by drawing a diagram. See, this is OX, this is OY, right? Here, utilities are measured. Utility. Say, for example, 5, 10, 15, 20, 25, 30, like that. So, what is measured on vertical axis? Utilities are measured. Utilities by consuming the units of a commodity. ಜಾಮೂನನ್ನು ತಿಂದು ಆ ಜಾಮೂನಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳೆದಿದ್ದೇವೆ. And here the number of units of a commodity. Number of units of commodity. ಜಾಮೂನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳೆದಿದ್ದೇವೆ. Right? Utilities are measured along vertical axis. The number of units of commodity are measured along OX axis. Got it? So, what happens, you see, this is called total utility curve. You will get the utility curve, total utility curve like this. It increases at a decreasing rate. And this is called marginal utility curve. Marginal utility curve, it slopes downward. Now, particularly, then marginal utility will be zero. Marginal utility will be zero when total utility is maximum. ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದಾಗ, ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದಾಗ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then when total utility starts falling, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಳಿತಾ ಹೋದ್ರೆ, that means 32 ಇದ್ದದ್ದು 30 ಆಗೋಯ್ತು. When it starts falling, it becomes negative. Marginal utility becomes negative. Did you understand? ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು total utility curve. This is marginal utility curve. Marginal utility curve, it slopes downwards. No question of it. And total utility curve increases at a decreasing rate. And when it becomes maximum, marginal utility becomes 0. When total utility curve starts falling, marginal utility curve enters the negative part. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? It becomes negative. -2 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. This is the law of diminishing marginal utility. Again, I repeat it. As the consumer goes on consuming more and more units of a commodity, the marginal utility declines, diminishes ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮ. This law is the basis for all other laws like law of supply, law of demand, law consumers surplus, then how the price is fixed and how does the consumer maximize his satisfaction with his limited income. ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ, ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಿಯಮ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.
view this video till the end and kindly subscribe to my channel CV Studies Circle. Ask your friends to subscribe. Thank you very much.